press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, welcome to part 4 of some basic concepts of chemistry. In the last session we have discussed the differences between compounds and mixtures. ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ವಾ ನೋಡ್ರಿ, so that is very important. How is a compound differ from a mixture? So look here, compound and a mixture. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಜ್ಞಾಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 3 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ H2O ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, CO2 ಇದೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೀವು ಯಾವನಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, how is compound differ from a mixture? So first point, so look at the formula of water, H2O. H2O is formed by, means water is formed by the combination of hydrogen and oxygen. This is one pure compound. CO2, this is also a pure compound. But when sand and iron fillings are mixed together, this is a mixture. So this mixture is not a pure compound. Agar pure compound andaga ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, that is homogeneous. Pure compound is homogeneous. So first point, compounds are always homogeneous. Always homogeneous. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್. ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಟ್ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವೆನ್ 2 or more pure substances are mixed together in any proportion, so we get components that is a mixture. So it is homogeneous, this is heterogeneous. The compound is heterogeneous. Heterogeneous. ಅಥವಾ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಆಯಿಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಬಟ್ ಎರಡು ಸಪರೇಟ್ ಲೇಯರ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತ. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಸಲ್ಯೂಟ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಗಿದೆ. ಸೊ ಕರಗಿದಾಗ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅದರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಫೇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ದಿ ಬಲ್ಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾಟ್ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್, may or may not be. Clear? So that is why it is heterogeneous.
It is homogeneous. Second one, in water or in CO2, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ. In water, hydrogen and oxygen combines together in a definite proportion by mass. Definite proportion by mass. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಯಾರು ಬಾಬು ಸಾಬ್, ಎಸ್ ಯು ರೈಟ್, ಅದು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದವು. ಯೂಶಲಿ ಏನೋ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಈ ತರ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್. ಸೊ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಎರಡೂ ಫಿಸಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತವು ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಬಟ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಯಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏರ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ಫೈರ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೋ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Second point, properties of elements in a compound differ from properties of compound. ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, 2H2 plus O2 to form 2H2O. So these are the elements present in water. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೇ ಬೇರೆ. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೇರೆ. ನೋಡಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟರ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಂಬಸ್ಟಿಬಲ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಕಂಬಷನ್. ವಾಟರ್ ಏನಾಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಇದು ವಾಟರ್ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ, H2O ಬರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ components are midway between the two compounds. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಐರನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಐರನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ದೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಮಿಡ್ವೇ, ಎರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾಗಂದ್ರೆ, ಈಗ ಶುಗರ್ ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ,
ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ದೇ ಆರ್ midway in between the two compounds, two substances. Point number 3. Another point is, ನೋಡಿ, compounds are formed by the combination of two or more elements. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? Two or more different elements. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಅಂತಂದಾಗ two or more pure substances are mixed together, we get a component mixture. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. H2 plus O2 to form H2O, C plus O2 to form CO2. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, ಈಗ ಶುಗರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಟು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಂದೀಶ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಐಶ್ವರ್ಯ ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇನು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಈಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ chemical change. Chemical change. Some mixtures are formed. Some mixture is formed as a result of physical change. Physical change. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. ವೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಬರ್ಂಟ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ನೋಡಿ C+O2 to form CO2. So during the formation of carbon dioxide, heat is liberated. Heat is liberated. The process is exothermic. The process is exothermic. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬಟ್ when pure substances, two or more pure substances are mixed together, there is no liberation or absorption of heat. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. N2 plus O2 to form 2NO. Heat is absorbed. Heat is absorbed. ಅಂದ್ರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ರೇಖಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್, ಎಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟು ಆಗ್ಬಹುದು, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟು ಆಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? there is no heat is liberated or absorbed when two or more pure substances are mixed. But when the compounds are formed,
by the interaction between two or more different elements. Such a process, either an exothermic or an endothermic process, or in other words, formation of compounds is accompanied by either the liberation of heat or the absorption of heat, or the compound formation. It may be an endothermic or exothermic process. Heat is liberated in case of a chemical reaction, that is exothermic reaction. Heat is absorbed in a chemical reaction, that is an endothermic reaction. ಯಾರಪ್ಪ ಗಂಗರಾಜ್? ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಕೊಡೋಣ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಓರಿ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕೊಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ, ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೇಕು ತಾನೆ, ಕೊಡೋಣ ಬಿಡಿ. ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. Formation of compound is an exothermic or endothermic reaction. Compounds are formed. Compounds are formed by the absorption or liberation of heat. Compounds are formed by the absorption or liberation of heat. So no heat is liberated or absorbed when mixture is formed. ನೋಡಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಆದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಇರ್ತವೆ. But mixtures that do not have sharp melting points or boiling points. ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ವಾಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ಸ್ ಅಟ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಆಯಿಲ್ ವಾಟರ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. Is clear? So ನೋಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. So point number 6, compounds have sharp melting and boiling points. They have sharp melting points or boiling points. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಬಂದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಅವಕ್ಕೆ they have a specific, they melt at a particular temperature. ಶುಗರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಶುಗರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೂಡ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸೊ ಇಫ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹೇಗೆ? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೆ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಎ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಏನಪ್ಪ ಕೈಫ್? ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಲಿ. ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆರ್ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಕೈಫ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಹೇಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪನ್ನು, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ಅಲ್ಲ. ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನೀಟ್ ಹೇಳಿರ್ತೇನೆ ಕೈಫ್.
ಸೊ ನೋ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ವೆನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಮಿಕ್ಸರ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ? ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ 2 or more ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಏನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. Then another point is point number 5. They have sharp melting points and boiling points. Suppose if we take a liquid, it has a definite boiling point. If we take a solid, they have definite melting points. But mixtures do not have sharp melting points. So they do not have sharp melting points or ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 800 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಹೌದಾ? ಶುಗರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶುಗರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 800 ಇರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶುಗರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 2 or more ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸ ಹೇಮಂತ್ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಲ್ಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮೇ ಆರ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಹೋಮೋಜಿನಿಯಸ್, ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ, ಅದರ ಇರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡಿನ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನೋ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮಧ್ಯದ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೇ ಶೋಸ್ ಎ ಮಿಡ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಶೋಸ್ midway in between the two compounds. Then compounds are formed as a result of chemical change. Andre chemical reaction agodru mukantar compound form agutte, but there is no chemical reaction, only there is a physical change. Then in some compounds are formed either by the absorption of heat or by the liberation of heat, or the process is an exothermic or endothermic. Clear? But here no heat is liberated or absorbed. ಇಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಂದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನಿರಬೇಕು ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಪ್ಪಾ ಶರಣಪ್ಪ? ಸೊ ಮಿಕ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಬೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಪ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಎ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದು ಹಾಗಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಬರೋದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸೇ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ಸಡಪ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಹಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ and their measurement. Properties of matter and their measurement. So properties of matter and takshana, matter can be classified, properties of matter can be classified into two categories. Properties and takshana. So properties are of two types. So one is the physical property. And other one is chemical property. Properties of matter, so it can be classified into two categories, two types. So one is physical property, so other one is chemical property. Physical property and chemical property. So what is meant by the physical property? The property of a substance can be measured without changing their composition and retains their identity. ನೋಡಿ, ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ನೋ ಚೇಂಜ್. ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಯಾವ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಎ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ನ ಕಲರ್ ಅದು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದೆನ್ ಸೊ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. This is also a physical property. Odor means smell. So that is also a physical property. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ the property of a substance is measured without changing their identity, without changing their composition. Such a property is called physical property. So property is measured without change their composition. Without change their composition. So retains their identity. ನೋಡಿ, ನೀವು ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರದು. ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ್ಯಾವ, ಕಲರ್, ಓಡರ್, ಸ್ಮೆಲ್. ದೆನ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಿಸ್ಕಾಸಿಟಿ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದಾಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಸಾಲಿಡ್, ಗ್ಯಾಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ physical property. Clear? So hagadre physical property of a substance that can be measured without change their identity, or without change their composition. Clear? ಸೃಜನ ಏನಪ್ಪಾ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. Clear ಆಯ್ತಾ? But chemical property, this is measured only by a chemical reaction. So measured only by
chemical reaction. Chemical reaction. Measured only by chemical reaction. ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ chemical reactions ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Chemical properties ಯಾವ ಹಾಗಾದ್ರೆ? Melting point is a physical property. So melting point, boiling point, these are all physical properties. ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡದೇನೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಬಷನ್. ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕಂಬಷನ್, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, combustion, oxidation, reduction, rusting. These are all chemical properties. Rusting of iron is a chemical property. Clear? So measured only by a chemical reaction. Change in color is a physical property. Nagaveni? So change in color is a physical property. Clear? So change in the state is a physical property. Change in the state is physical property. Reaction with metals, that is chemical property. Redox reaction, corrosion, rancidity, these are all chemical properties. And nodi illi ide, they are measured by chemical reaction. Measured only by a chemical reaction, that is a chemical property. ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅದೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಸಿಡಿಟಿ, ಬೇಸಿಸಿಟಿ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಎವಾಪರೇಷನ್ ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮೆಜರ್ಡ್ ವಿತೌಟ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆಲ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? Conductivity, that is the property of a substance. That is a property of a substance which flow of which favors the current ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹುಮನಾಜ್ ಅದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬರ್ತದೆ. ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಫರ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೋಷನ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸರ್ಟನ್ quantities of substances. These are all based on quantitatively. So these are measured by quantitatively. ನೋಡಿ, ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಾಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್, ಎಷ್ಟು ಕೆಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ measured in a number followed by a unit. So measured in a number, measured in a number, measured in a number followed by unit. ಸೊ ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, 2 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೀರ, 2 ಗ್ರಾಮ್. So suppose mass 2 gram. So 2 is a number, gram is the unit. Or 3 kg. 3 kg. 3 is a number, kg is the
unit. So it is measured in a number followed by unit. Measured by, so number followed by unit. So this is the quantitative measurement. Quantitative measurement or representation. Quantitative measurement. Quantitative measurement. And that can be represented by it in a number followed by a unit. So represented by a number followed by a unit in which it is measured. ನೀವು ಯಾವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೋಡಿ, ಈಗ 3 kg ಅಂತಿರೋ 3 ಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಿರೋ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ 1 ಯೂನಿಟ್ is there. So we know that there are several physical quantities and their SI units. I think you are all familiar with your previous classes, previous studies. Nodagre, how many basic SI units are there? There are 7 basic SI units for 7 independent physical quantities. Clear? So hagadre ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆನೋ ಎಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದು. Then system of international units. System of international units. So this is also called SI units. System of international units. How many SI units are there? Nitin Kumar? Yes, you are right. 7. There are 7 basic SI units for 7 independent physical quantities. So there are 7 independent physical quantities. There are 7 independent physical quantities. For each independent physical quantity has SI unit. So hence there are 7. So therefore there are 7 basic SI units. There are 7 basic SI units for 7 independent physical quantities. So hagadre ಏನಪ್ಪ ಬೀರೇಶ್, which one? ಯಾವ್ದು ಮೀನಿಂಗ್? ಬೀರೇಶ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಿ. ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪೆಹಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈಗ there are 7 basic SI units for 7 independent physical quantities. ಲೆಂತ್ ಮೀಟರ್ ಬಂದೆ, ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗಿನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸೊ ಲೆಂತ್, ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ is clear. So there are 7 basic SI units for 7 independent physical quantities. So first, each independent physical quantity has 1 SI unit, and there are certain units. So when some SI units are combined together, we get a new unit that is called the derived SI units. Derived SI units. Basic SI units and derived SI units. So these units are derived. These are derived from basic SI units. Basic SI units. Clear? Manjunath? Plane angle, solid angle. So, ಅದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ?
ಪ್ಲೈನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಅದು ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದೇ ಬೇರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದು ಬೇರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಡಿರೈವ್ಡ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ these units are derived from basic SI units. Suppose if we take meter into meter is equal to meter square. So square meter is the derived SI unit. Square meter is the derived SI unit because it is obtained from basic SI unit. Then cubic meter. Cubic meter is also a derived SI unit because it is obtained from the unit of length meter. Is clear? So this is called volume. So this is area, this is volume. So SI unit of volume is cubic meter. Cubic meter is the derived SI unit. So for area, unit is meter square, length into breadth. And this is obtained by the combination of two basic SI units. So ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟೇ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ kg per cubic meter. So kg per cubic meter. So this is also derived SI units. So these are all derived. Headline indicates the definition. ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ನೀವು ಬರೀ ಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೀರಿ. SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂತ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್, meter square is the derived SI unit of, it is the derived SI unit. Similarly kg, this is for mass. M cube, this is for volume. Kg per cubic meter, it is nothing but density. So density of SI unit of density is kg per cubic meter. Clear? So ಈಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Next one. What are the different independent physical quantities and their basic SI units? So individual ಆಗಿ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ. Physical quantity. Physical quantity, name of SI unit and symbol. Now there are 7 basic independent physical quantities. So one is the length. So length is expressed in terms of meter. Length is expressed in terms of meter. Symbol is small m. Small m. Then mass. Mass is expressed in terms of kilogram. Mass is expressed in terms of kilogram. So for kilogram, symbol is kg. For kilogram, symbol is kg. Time. Time, it is expressed in terms of seconds. Then symbol S, second. Then another one is temperature. Temperature. So it is expressed in terms of Kelvin. Expressed in terms of Kelvin. So symbol is K. Then another one, electric current. Electric current. So electric current
It is expressed in terms of ampere. Unit symbol A. Then another one, amount of substance. Amount of substance. So unit is mole. Amount of substance is expressed in terms of moles. So SI unit MOL, mole. Symbol, so this is MOL, mole. Then luminous intensity. Luminous intensity. So SI unit is candela. Symbol is CD. Clear? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, these are all the 7 basic SI units. So these are all 7 basic SI units of symbols. These are the basic SI units, physical quantities. So 7 physical quantities and 7 basic SI units. ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ SI ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೀಟರ್, ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಕೆಲ್ವಿನ್, ಆಂಪಿಯರ್, ಮೋಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡೆಲಾ. So these are called 7 basic SI units. 7 basic SI units. These are 7 independent physical quantities. For 7 independent physical quantities, there are 7 basic SI units. Starting from these basic SI units, we can derive some other units. They are called derived SI units. ನೋಡಿ, ಇವೇ ಬೇರೆ, ಬೇಸಿಕ್ SI units ಬೇರೆ, derived SI units ಬೇರೆ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಈಗ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾಪಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ prefixes, fractions and multiples. So fractions and multiples. Fractions and multiples. ಈಗ ಇವು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್. ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್, prefixes, symbol and values. Prefix, symbol and value. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಬಹಳ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಸೊ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಈಗ 2/3, 5/3, 1/2, 1/5, 1/10, 1/100 ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 10 × 10, 10 × 10 × 10. ಸೊ ಇವನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ.
ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ there are certain fractions and their symbols and their values. So first one, deci, symbol small d, deci, the value is 10 to the power of minus 1. 10 power minus 1 means 1 by 10. 1 by 10. So this is fraction. So 1 by 10 is deci. Then centi, centi, c, small c. So 10 to the power of minus 2. 10 power minus 2. Milli, small m, milli. So 10 to the power of minus 3. Then micro, symbol mu. So micro means 10 to the power of minus 6. 10 power minus 6. Then nano, symbol n, 10 to the power of minus 9. 10 power minus 9. Then another one, pico. So small p, small p. This is 10 to the power of minus 12. Femto, small f, 10 to the power of minus 15. Atto, small a, 10 to the power of minus 18. Japto, small z, 10 to the power of minus 21. Yocto, yocto, cto, yo, cto. So this is small y, 10 to the power of minus 23. ನೋಡ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು. So these are all called fractions. These are very important. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಡೆಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೆಸಿ, ಡೆಸಿ ಸಿಂಬಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿ, 10 to the power of minus 1. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು, ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 centimeter into decimeter. ಕನ್ವರ್ಟ್ 1 centimeter into decimeter ಅಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 23. Sorry, 23. So that is 24. Yes, ಇದು 23 ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. 23. Zepto is 10 power minus 21. Yes, 24. Yes, you are right. ತಿದ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. 10 power minus 1, minus 2, 10 power minus 3 means milli, 10 power minus 6 micro, 10 power minus 9 nano, 10 to the power of minus 12. So pico, 10 to the power of minus 15. Femto, 10 power minus 18. Atto, 10 to the power of minus 21. So that is Z. Zepto, 10 to the power of minus 24. The symbol is Y, small y. That is Yocto. That is Yocto. Clear? So these are all called fractions. These are all called fractions. Then another one is multiples. Multiples. In case of multiples, so one is deca. Deca, DA.
So value 10 to the power of 1. 10 power 1. Then hecto. Hecto, small h. So here it is 10 to the power of 2. Kilo. Kilo, k, 10 to the power of 3. 10 power 3. Mega. Capital M. 10 power 6. Giga. Small capital J. 10 to the power of 9. Terra. T. 10 power 12. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೆಕಾ, ಹೆಕ್ಟೋ, ಕಿಲೋ, ಮೆಗಾ, ಗಿಗಾ, ಟೆರ್ರಾ, ಸಪೀಟಾ, capital P. So look here, so pico small p, pico small p, peta capital P, 10 to the power of 15. 10 power 15. Exa. Exa. E. So 10 to the power of 18. ನೋಡಿಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಟೋ ಇದೆ, ಜೆಪ್ಟೋ ಝೀಟಾ, ಇಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಟೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಝೀಟಾ, ಝೀಟಾ ಝೆಡ್ 10 to the power of 21. Yocto, so yocto, then yoto. So ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, yocto, YOCTO, yocto denoted by small y, 10 power minus 24. Yotto, capital Y, 10 to the power of 24. So ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಲೆ, ನಿಮ್ಗೆ 10 to the power of 24. So this is 10 to the power of 24. So YOTTO, so capital Y, last one, so YOTTO, capital Y, 10 to the power of 24. 10 to the power of 24. Last one ಗೊತ್ತಾಗ್ತಲ್ಲ, so last one, YOTTO, yotto, capital Y, 10 to the power of 24. 10 to the power of 24. Clear? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡೆಕಾ, ಹೆಕ್ಟೋ, ಕಿಲೋ, this is mega, this is giga, then terra, this is peta, this is exa, and last one, this is yotto. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌ ಈಸ್ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಹೌ ಈಸ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್, ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್, how is nanometer converted into picometer, how is kilometer converted into nanometer. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾಳೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್, ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು
ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ಈಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಸೊ ಹೌ ಈಸ್ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್. ಸೊ ನ್ಯಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 10⁻⁻⁹ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೀವು ನಾಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಳೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.